aweze kumtambulisha aliye mbele yenu ni nani, anaitwa nani, ametoka nchi gani na yuko hapa kwa ajili ya kitu gani. Barbara, karibu sana, CEO wa klabu ya Simba. Asante bwana Haji. Za mchana jamani. Wote hamjambo? Asalamu alaykum. Tulivyokubaliana kwenye press ya Ijumaa, leo nimemwalika kocha wetu mpya, namtambulisha Didier Gomez de Rosa. Shughuli yetu ya leo ni kumtambulisha rasmi, anajiunga kuanzia leo na leo anaenda mazoezini. Coach Didier ni raia wa France, Mfaransa. Ametoka Sudan, alikuwa anafanya kazi klabu moja inaitwa Al Merrek, na amejiunga nasi kuanzia leo rasmi. Leo tutaanza shughuli ya kumsainisha rasmi na klabu yetu, na ningependa yeye aendelee kutoa ufafanuzi kuhusu background yake na nini. But kabla ya kumtambulisha, lazima nitoe ufafanuzi ya mchakato ya kuchagua kocha. Tulivyosema nilipokuwa Zanzibar, tulipata CV 70. Tumekaa kwenye interviews. Tumepata references za baadhi ya wachezaji walikuwa wanafanya kazi nao makocha. Tumepata references ya baadhi ya makocha na technical bench walikuwa wanafanya kazi na our shortlisted candidates. Mpaka imefika mwisho, tumekaa na mwenyekiti wa bodi na baadhi ya wajumbe wa bodi na watu wa technical kuchambua shortlisted candidates kwenye CV. Mpaka imefika mwisho, tumekaa na mwenyekiti wa bodi na baadhi ya wajumbe wa bodi na watu wa technical. So mimi ningependa kabla ya kuendelea kutambulisha, mpaka imefika mwisho tunakuwa na mwenyekiti wa bodi na baadhi ya wajumbe wa bodi na watu wa technical. Mimi ningependa kuchambua kuendelea mpaka imefika mwisho tunakuwa na a little bit over a week. We've gone through this process of picking several candidates, and I didn't want to give too much backstory. We've gone through this process of picking several candidates, and I didn't want to give too much backstory. We've gone through this process of picking several candidates, and I didn't want to give too much backstory. So, firstly, I'm very, very happy to be with you today. Thank you for your confidence, for your trust. So, I'm very happy, I'm very honored also because when we start to talk together, I told you that Simba is very passionate, you know, very passionate with a big passionating fans, and also it is very attracting for me to join you, because I'm completely convinced that Simba can do many good things this year and also in the coming future. Mimi ningependa tufungue rasmi maswali ili ajitambulishe zaidi. Labda Haji unaweza kucoordinate. Naomba kama kuna mtu mwenye swali unaweza kuuliza tu kwa Kiswahili. Sisi tutatafsiri. Kwa hiyo usipate tabu. Shukrani sana Bugatti, na kwa faida yetu ya watazamaji lugha yetu ni Kiswahili, na kwa bahati nzuri Bugatti kidogo amepiga ile English na Kiswahili. Watafsirie kile kocha alichokizungumza, sababu kule bibi yangu kijijini kidogo ametoka bila. Hawezi kujua kocha amezungumza nini kwa niaba ya Watanzania. Karibu. Kwa kifupi, kocha kwanza amefurahia sana kuja Tanzania. Amefurahia kuja kufanya kazi kwenye klabu ambayo ina fans wengi, ina malengo mazuri na yenye ushawishi miongoni mwa wafuasi wetu. Lakini pia kikubwa, naomba support yenu wana Simba na nyinyi wana habari wote kwa ujumla, akiamini kwamba kwa namna timu ilivyofanya vizuri katika siku za karibuni na mipango na maandalizi ya muda mrefu tulionayo klabu itapata mafanikio. Kwa namna timu ilivyofanya vizuri. Shukrani. Na mipango na maandalizi ya muda mrefu tulionayo klabu. Gomez, welcome to Tanzania. Thank you, asante. You have signed how long contract with Simba? That first question.
2013 you were in Rayon for East African Club. You worked there and were successful winning the title with Rayon Sports. Yeah. Later you moved away to Cameroon. Yeah. Just tell us your coaching philosophy and how do you know Simba? Hope you know some players very well. Some of them you know them. Just give us a brief. Okay. Yes, I was in Rwanda. I started my career in Africa in Rwanda. It was until now one of my best adventure, you know, because it was my first experience, and we won the title. And when I took in charge the team, Rayon Sport was in a very bad situation, you know. So let me a very big reminder. Rwanda is in my heart still now, you understand? So after I moved to Cameroon, and also after step by step, I reached the very high level top African club, and it is a very good way. About my philosophy, you know, the first things, I have three process, of course, the possess game, and it is good because Simba have a very wonderful possess game, the verticality, and firstly, I think the high pressure. If we want to be conquesting, if you want to keep a winning spirit, we need to put a very high pressure on the match. It's very important, particularly when we will start the group stage of the Champions League. So after I'm completely sure that with the player we will find some process. It depends also of their characteristic, but I'm very demanding on this process. We need to be very solid if we want to go far in this competition, and also if we want to win the league. The league is very important. Is the main target of the club because we want to play the Champions League every day, every year. So it's very important to prepare the two next matches in the league in a very, very good condition. About? Contract. Amesign miaka miwili. Season mbili. Kwa kifupi, kocha amezungumzia swala la kwanza alouliza ndugu yangu hapa, amezungumzia swala la Rwanda. Anaikumbuka sana Rwanda, ni nchi ambayo anafikra nayo kwa maana Kiswahili kizuri anaipenda, wanaikumbuka. Alikuwa na vitu vingi pale ambavyo vinamfanya endelee kukumbuka. Amezungumzia falsafa yake ambayo inalingana na mchezo unaocheza Simba wa passing game, kupossess zaidi, lakini bado anajua kwamba kuna changamoto atakazokabiliana nazo kama yeye kama timu kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri kwenye Champions League. Lakini pia amerejea lile tulisema juzi la kwamba main target ya Simba pamoja na kuipa kipaumbele Champions League ni ligi ya nyumbani. Another question. So langu ni kuongoza Simba. Pengine kocha anakuja, kuna kocha msaidizi ambaye alikuwepo. Mtaendelea na utaratibu huo wa makocha wasaidizi wakizawa ili waendelee kujifunza kwa makocha wageni wanaokuja, lakini pia kuna majukumu ya timu za vijana hizi. Atakuwa anapita na huko, umempa majukumu hayo pia. So, yeah. So kwanza kuhusu kocha msaidizi Matola ataendelea kuwepo na si. Unajua vision yetu ni kwamba lazima tuendelee kuwakuza kocha wetu wa Tanzania. In the future, miaka 4-3 hivi karibuni, lazima uwe na kocha wa Kitanzania ana UEFA Pro. Amekaa hapa, tunamsainisha rasmi. But kwa leo naomba tu focus kwenye press ya leo. Press ya leo ni kumtambulisha rasmi kocha wetu mkuu, naitwa Didier, na ningependa maswali yote iende moja kwa moja kwake. Sijui kama kuna maswali mengine. Naam. Naomba niseme hivi. Simba ilikuwa
imefanya mazungumzo na kocha huyu katika kipindi hiki ambacho baada ya kuondoka kocha wetu. Simba ilikuwa haina kocha makipa kwa muda mrefu. Kwa hiyo tunaendelea na mazungumzo na ule kocha. Wakati tunaendelea mazungumzo na kocha yule wa makipa, ndio kocha Sven akaondoka. Kwa hiyo hakukuwa na namna ya kwamba kocha huyu awe ni sehemu ya kumtafuta kocha wa makipa. Na nirejee tena ulisema Barbara, tujikite, kuna vitu vingi sana ambavyo na nyinyi wanahabari mngefaidika navyo, kama vile kuuliza falsafa ya mwalimu, contract yake. Tujikite kwenye maswali ambayo yatakuja kuleta maana, kwa maana ya press. Ngoja nitafute mwingine, kuna mwingine? Kabla sio basi nimpe nafasi ya mwisho nampa. Andrea. You'll be having a Champions League group stage games. The last touch from you is from America. And Simba will face America. How do you get pressure on that games? How do you get image on that game which come? And how to be your preparation concerning with the group stage games? Yeah, what I think about this group, each team has its chance, you know. Helmerek, Vita Club, Al Ahly, of course, because they won the last African Champions League, but also Simba is experiment now. And if I am here today, it is because I feel, I'm very convinced that Simba has a chance to reach the quarter-final and maybe to go far and far. This Simba is a very good team. Of course, we need to make some correction, you know. But what I saw, for example, against the match, for the match against Platinum, yeah, Simba was a machine. You understand, a machine. So I feel very good things about the future in this competition. Okay, but it's also very important. We have 3 matches in the hand. It's also very important to take the head on the table very soon. You understand? Because when you are confident, you can play very well in the Champions League. Coach, kumbe ni kwa faida ya watazamaji wake, sio kwa faida yenu. Coach amezungumzia swala la kwamba kikubwa, amezungumzia kwamba tuna matumaini makubwa, na anaamini timu yetu ina ubora, anaamini kwamba tunacheza vizuri. Amewaangalia katika mechi, kwa mfano anasema na Platinum ilikuwa ni kama mashine hivi, namna ilivyokuwa inacheza, ule uwezo wa timu ya Simba, kaliba wachezaji wetu, na anaamini katika kipindi kifupi kijacho tutahitaji kushinda hizo mechi 3 ambazo ziko ni viporo vyetu, ili tukae juu ya table. Lakini pia anajua tuko katika kundi gumu, mpira umebadilika, timu zimebadilika, Marek, Vita, of course na Ahly ambao ndio champions wa last season, lakini anaamini tutafanya vizuri kwa sababu tuna wachezaji wazuri, tuna kikosi bora, na anasema zitakuwepo mabadiliko fulani ambayo tuyatarajie kocha yote mpya anapokuja. Okay, sawa. Kocha amekuwa hana muda mrefu katika timu anazokaa. Anakaa mwaka mmoja au mwaka mmoja na nusu. Tatizo ni Okay, you know, when you are coach in a very high level, very ambitious club, it's difficult to stay. For example, if I talk about Ismaili, I push Ismaili in the Arab Cup semi-final. It's a big competition. You understand? I pushed them in the semi-final. Even we won the first leg of the semi-final against Raga at home, 1-0. And also after 2 draws in the league,
when you make a draw in a league, is very bad for this kind of club. So you are not secure, you know. For the Helmerek, it is my own decision. Really, I talk with them since a long time after our qualification, and it is my own decision. But you know, I spent 2 years in Cameroon, I spent 2 years in Algeria, and also now we need to talk about Simba. Really, I want to stay with Simba a lot of time. I'm not a traveler, you understand? Kocha ameulizwa swali kwa nini anakaa kwa muda mfupi katika clubs tofauti tofauti, lakini amesema hizo ndio changamoto za makocha na ni kitu cha kawaida, na wakati mwingine pressure ya clubs kubwa. Kwa mfano anasema alipokuwa Ismailia alifika mpaka semi final ya Arab Cup, lakini ilitokea kitu tofauti, kwa hiyo ikabidi lazima aondoke. Lakini pia amekaa mfano Cotton Sport ya Cameroon amesema amekaa 2 years, Algeria amekaa 2 years, na matarajio na klabu ya Simba atatumia muda wake mwingi na atakaa kwa muda mrefu katika klabu hii insha Allah. Wakati huu Simba imepewa nafasi ya kuongeza wachezaji kwa maana kwamba timu zinazoshiriki mashindano ya CAF kutokana na corona, wachezaji watakao cheza mechi za kimataifa pekee. Kuna wachezaji wamesikia wanasajiliwa na kocha kaje, pengine hatujajua labda communication ilipo tangu mwanzo, kocha naye alikuwa na mapendekezo yake au anakuja naye. Mimi naomba ile swali nilijibu iko hivi. Nilisema hapa, nadhani labda hamkufuatilia vizuri introduction ya CEO kuhusu mchakato huu. Ungelisikia lile na ungeona yani mazingira ya Simba yaliyokuwa, tusiwe tunajaribu kuleta kitu ambacho hakiwezekaniki. Yani tuwe wa kweli. Tuwe realistic kidogo. Hatuwezi kusema kocha alihusika na usajili wa Chikwende wakati bado tulikuwa na kocha mwingine anaitwa Sven. Kwa hiyo mimi sitaki nikwambie kitu ambacho cha uongo. Focus na coach mpya na maandalizi ya Champions League. Period. Asante. Naam. Kocha amesema focus yake tambingwa lakini pia na ligi imezushuka. Ameshauri kufuatilia ligi ya Tanzania na ifahamu kidogo au ni ajua kama isi. Okay. Yeah. Of course, I follow your link since many years. You know, I follow particularly Simba. I'm very interested by all African league. It is important for a professional coach to know all the league, and particularly I know very well your team. For example, Mehdi Kagere was my player with Cotton Sport, but I can watch a lot of match from Simba, and I already identify some very good characteristics, and your league is growing up step by step each year, so it is a very good level league. Kocha anaijua ligi yetu, anaifuatilia na amekuwa mfuatiliaji mzuri wa ligi yetu ambayo inakuwa taratibu kidogo inazidi kukua sasa hivi, na anafahamu mengi kuhusu ligi yetu, na anamjua hata Mehdi Kagere ambaye alimfundisha Rayo Sports pale Rwanda. Kwa hiyo anafahamu mengi kuhusu Simba, kuhusu yetu. Kwa hiyo sio mgeni, na yeye ni mpenzi wa kufuatilia ligi za Afrika, kwa sababu kama professional coach ana wajibu anifundisha Afrika, ana wajibu wa kuangalia ligi zetu za Afrika. Uongozi wa klabu ya Simba na mimi wamekuwa malengo wanazungumza wanataka ubingwa ndani lakini mashindano na klabu barani Afrika, lakini pia mashindano mengine yote klabu ya Simba wanashiriki. Hayo ni malengo. Nataka nijue wewe nafasi yako kwenye masuala ya nidhamu kwenye timu yako. Mtu namna gani unasimamia nidhamu hasa wachezaji wako ambao wako nao kazi kuanzia leo? So what is your approach to disciplining the team? You know,
discipline is the most important. If you want to reach the high level, you need to be very, very disciplined. You cannot win a lot of titles without discipline. So, I love my player every time, but I'm very demanding with them, you know. And when you are coach, you are experiment coach, you know how you can act with the player. It's very important. But also, I'm right with you. Discipline is one of the key to reach the high level success. Mimi nadhani wachezaji watakaokuwa tusubiri watakaokuwa. Sasa hivi tunazungumzia kitu kilichopo. Ni hivi kocha amezungumzia swala la nidhamu aliyoulizwa ataisimamia, anasema klabu yote au taasisi yote ili ipate mafanikio lazima kuna nidhamu, na ili ushinde trophies lazima nidhamu ijengwe. Anawapenda wachezaji, atawapenda wachezaji kama alivyokuwa anawapenda siku zote, lakini bado msingi wa nidhamu utakuwa uko pale pale. Mimi nadhani maswali tumemaliza. Sasa tufanye kitu kikubwa cha CEO wetu kumkabidhi jazz rasmi ya Simba coach wetu Didi. Tamka Didi, sio Didi, ni Didi. Yeah, Didi. Es soll laut die Schrift Didi. Right. So welcome, coach. So I'm going to officially hand over the jersey to you. Haya, kocha anakabidhiwa You can turn it around. kwa Simba kama anavyoonyesha hapa Didi. Sio Didi, Didi. Jina lake inaandikwa hivi. Inatamkwa Didi. Unasikia anasema mama yake anatamka jina Didi na anapenda nini tamke Didi. Okay. Haya. Jina kama lilivyoandikwa linaitwa Didi. Tunaeleweka, so DDL kama ile ya DDL aliyekuwa Kabumbabu aliyekuwa klabu ya Yanga pamoja na Azam FC. Ni kocha ambaye anatokea Elmelek ya Sudani, timu moja ambayo iko kundi ya ligi ya mabingwa na wekundu wa Msimbazi, kwa maana ya kwamba Simba na AS Vita. So we'll just do one sign just to show. Okay, now you hold one like this. Front like this. Okay. And then this way. Ameeleza mengi kusema kwamba ligi ya Tanzania anaifahamu, lakini anakwenda kuifundisha klabu ya Simba akianza na Medi Kagere ambaye anasema Then the other way around. I can tell. Yeah, you turn the jersey. Kwa maana kwamba ni mzaliwa wa Rwanda, mchanganyiko wa Uganda, lakini mama Uganda, baba ni Rwanda. Wanasema kufundisha kwa kwenda kwenye klabu ya Simba. Sasa tunakwenda kwenye tukio lingine, atasign contract mbele yenu. Saini mkataba wa miaka miwili. Yes. This was the show because Yeah. No. Just for for picture purposes, just for the pictures, because they want to see the signing ceremony. saini ya hiyo programu ya Simba kwa maana kwamba Simba pamoja na kocha. Na leo hii ataenda Jambo lingine la kumalizia, bado listi ya watu 70. Yaani kocha amesema mwenyewe hamu yake. Tunasema kule naona ya Simba. Kama unielewa anachokusudia. Ukubwa wa marefu. Unasema Simba ipiga faida kwa wachezaji. Ili kuweza kutoka barani Afrika timu ya NAIBU FC kuhangwa na ya wote watazamaji unaona kinachoendelea hapo mbele. Kocha huwa anaongea vizuri Kiingereza na Kifaransa.
na bahati na vile vile uzuri wake katika ligi ya Simba tunao watu wazuri wa kuzungumza. Baada hapo ya wawili, wawili bado. Kabisa wewe na wewe. Sasa hivi nimekuja kwa hapa kwa nyuma. Wewe toka hapa. Inaonekana hapo fresh. Hapo fresh. Nataka hiyo nani? Inaonekana. Sponsor anatupa mkate. Asanteni wanahabari, karibuni sana.